At least I'm not invited to do so at this moment. At least nobody has moved me to the level of even thinking about deserting a party I founded. That should be understood. So whoever thought that they're hounding me out of NUP, I'm here to assure them that whichever indiscipline, mismanagement, mischievous maneuvers we are going to be in. If you are a leader, a full soldier with bought data to abuse and insult, you insult me from within. And I'm here for keeps. Secondly, I've seen a copy of a letter circulating on social media. The owner of the copy is visible from the bottom of the letter. The letter is addressed to the Right Honourable Speaker of Parliament. And I'm only informed of the contents by copy. I will not respond to that letter. Save to restate my position as communicated earlier to the party and the nation, that I affirm the fact that I confess no wrongdoing, whether in law or elementary common sense. The position of the law has been clarified to whoever wished to understand, but not to deliberately slander, and those who not deliberately wanted to slander me, or to gain short-term political capital out of the current situation. So I did state my position. It is the position of the law and common sense. I wish to reassure all comrades in the struggle for a fair Uganda that my commitment has never waned, that I'm not and shall never be part of any form of corruption. I've never been indicted of corruption. I am never corrupt, and nobody will invite me into corruption. So when we find ourselves disagreeable on anything in our midst, as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from grandstanding and desire to settle political scores at the expense of reputations of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Ugandans must be encouraged, and I'm here to encourage Ugandans at all times to question the decisions of their leaders, especially those in higher offices that make a decision on their behalf and acting on their behalf. In the current circumstances, it's not difficult to tell that the objective was never on accountability, because no one provides accountability on social media or at press conferences. The previous days have cast much doubt within the Ugandan populace and our partners beyond our borders is whether our party is capable of handling Hominga's tasks of liberation and effecting solutions to the political and social challenges of our country. We must regain public confidence as NUP and as the opposition, trust and demonstrate that we are worthy the people's support in leading the charge for change and transformation the Ugandan masses are yearning for. You can note that in the current circumstances, like we are observing all over the last 1.5 months, General Museveni has been candid to us, at least, over his dynasty agenda, including the latest reshuffles in the EPDF that saw his son ascend to the helm of the country's military. Unfortunately, the largest opposition party in the country looks clueless and unable to guide its bruised cadreship on what next. Even the renewal of the term of the EC commissioners, who bungled and fixed it with the last election, did not raise the curiosity of the largest opposition party in the country. Let me now assure the entire NUP leadership, membership and supporters and the general public that NUP is my party, and I harbor no intention whatsoever of leaving, like I said. And the next days or weeks,
I will embark with colleagues that concur with the challenges in the party on a program to reform the party and make it a credible party and competent as a party or as a government in waiting. I am aware of our supporters in the diaspora that are very desperate. I'm here to appreciate you. Your immense support is appreciated in building our younger party and the quest for a new Uganda in general. I am aware the diaspora interacts with a lot of information, but largely a lot of misinformation, targeting their justifiable desperation for change. I pledge to you my availability and the clarity of mission and purpose in whatever we do to change the trajectory of our nation. Ugandans in the diaspora are desperate to cement their contribution towards change beyond social media commentary and material support, which seem to be a major preoccupation of many leadership here in Uganda. We should be embarking on a joint push for major reforms in our electoral laws and major constitutional shifts to enable diaspora citizenry participation in our electoral activities beyond manipulating the change agenda by selfish individuals here. By the end of the planned NUP reform process that I've pledged, arbitrary, opportunist, and deviant work methods, lack of internal conflict resolution mechanisms, nepotism, corruption, greed, and abuse of office, including extortion and blackmail, will be a thing of the past. Finally, I will be unveiling to the public what next in the coming weeks, and I will share with the NUP membership and change-seeking forces what I believe my party and myself can contribute to the change agenda, given the time frame at our disposal and the urgent need for us to coalesce and find bearing for the Uganda that we need in the immediacy. I thank you for God and my country. Can I answer questions in English before I give a brief Luganda translation? 1, 2, 3 questions. Yes, my name is Kubwa. You talked about the second push in the whole opposition process, but you seem to be working with people who have question marks in their mind. The case in point is on Aguemedde. How do you, I find his utterances, especially against the Secretary General, the previous time when they had the ban, so tribalistic, and you appear to be a different type of person. You be clear. Well, you are saying he has question marks. Will you start with the question marks? Yes. On him? Yes. The question marks are border on the tribal undertones that he usually propagates. And the case in point is, just a few weeks ago, if you're active on X, you'll see the number of comments that he made against the Secretary General, which I find not problematic. The only problem I find with them is him trying to paint a picture that, and it's problematic for us, that any Munyankole, any Muchiga, maybe is working from 7. You seem to be a unifying figure, but moving with... The Honorable Bedwanika is very articulate. When you find him, ask him those questions. I don't speak for him. Okay. Then, secondly... Will you be fair to others? Ask one question. Which media house? Hey, mine. Yes. Please do. Thank you. My name is Elizabeth. Have you met with the party president? Speak louder, kindly. Have you met with the party president, Mr. Shabbat? What conversations are you having, or you intend to challenge him for the party president? First of all, I have not had a meeting with my party leader. I have only been hearing him speak on the media, at funerals and at press conferences, and others, trying so hard to convince the country that I'm a terrible human being, and the country has not accepted. So we have not met. Unfortunately, maybe in the coming days we will be able to meet, if he pleases. I cannot force him to meet me.
But if pleases, is my leader. Have you challenged him for the position of president? That question cannot be answered at a press conference because you do not carry personal desires. As a member of NUP, if I am to seek leadership of the party, I'll go to the members. I am not sure if this press conference has members of the party. Thank you very much. My name is Aguemedde. I want to know if you're still going to take action on the calls for you to resign. But two, I read a constitution. I don't know whether the party still subscribes to the NURP constitution. But that constitution gives powers to the president to dismiss any member. It's a certain either section or article 9 of it. The president to dismiss any member on questions of indiscipline. Don't you think you're faced with that in the shortest period possible? Well, I think I answered issues to do with the resignation in my communication. I don't want to repeat them. Secondly, the bearer of the powers to determine discipline, I'm not aware of who the custodian of discipline. But if there is any processes that are going to determine discipline of an individual, they should be undertaken. Okay, so I don't believe in grandstanding. If anybody has an issue about with a member, the processes must be pursued to the letter. Proceed. Okay. I think either a year back or a few months back, we asked, were there issues between the party president and his leader of opposition? And all this was placed under the carpet. And seemingly, there are even more that we can be able to tell today. Can you confirm that? I don't have personal issues with my president. If the president has issues with me, go and ask him. Any question, colleagues? Switch to Uganda. Thank you. Njagala okubaaniriza olwaleero lunasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo ku kwatutuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza kikyenzirako, kikyendowooza, kikyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda nabiriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, gwe bapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina weekiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti bw'onontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga nakali kye ntegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza
n'okutyoboola abantu abakoze byonna kyetusobola okuzimba wetutuuse. Nja kutambula nammwe si mu NUP mokka n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kineeraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere. Nga Omwami Museveni amaze okuzza akakiiko k'ebyokulonda ketugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde. Tulina kye tulowoozaako, tulina kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era byenkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannanga balowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba kwamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne buddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe muli n'okuteekawo ennongoosi za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa bannaNUP nti ndi nammwe wendi, era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja kitereeza mu kibiina, naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Mwebale nnyo. Some questions? Yes, sir. Mention you. Ndowooza ensonga za komishona naziddamu dda, si za kunyumya mboozi ya ku luguudo, zirina obulungamya bwabwe buli mu mateeka. Saagala zimalirako biseera, ndowooza nazitangaaza dda. Ayogera ekirala ndowooza anyumya mboozi ya kubugumya mmwe. Naye komishona tulabye nga ssemateeka wammwe akakiiko ebyokulonda kamugoba ssemateeka wa NUP tumutambulira ku ssemateeka ki? Badde nsaba ekibuuzo ekyo kyali Ssaabawandiisi w'ekibiina ye custodian wa ssemateeka w'ekibiina, era omubuuze lwaki na buli kati tetulina ssemateeka mutongole. Omubuuze ne mwasinziira byalangirira mwabijja. Otangazeeko ku nsonga okuba nti ebbanga lino lyonna lyonna lyetulidde okuva embere yajja simanyi oba wamwalirizeemu okusisinkana pulezidenti wo nokako n'ensonga zebongera kuba yayogedde bingi naye tumanyi saidi agreement. Simanyi lwaki mwaba musisinkana temubuuza oba yali ansinkanyeko, naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku bitimbagano ku nnyimbe press conference. Musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo, naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange, bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Ndowooza ali bize nnyo. Mabegakaawo pulezidenti wa NUP yayita olukiiko lw'abantu bonna aba NUP, naye kiteeberezebwa abantu bonna aba NUP nga be ababaka ba NUP, naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyo. Ekisooka
okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa obwemu ku buwabuzi bwenjo okuwa pulezidenti nga tuzemu okusinkana amanya zituweerera nti gakolera nti nekika njala kubuuzaako ku nsonga yebagamba nti weekweka nnyo obwakabaka bwebakugambako ngaobuzwa wekitiibwa waaki naye ngaate eno byoka nga tebijjamu ekyo nga kiriwa kyenkola nga ziraga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eyanno kati ndi ku peegi ki naawe ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyinimu kyeyampa alina obusaasizi bwange simanyi gwammwe gyova olina ab'ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire naye nange sajjuza foomu nyinimu yasiima bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21 n'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna naye kirumya abantu abamu omutwe simanyi kyabbakolera ate kisobola kukizaayo wa nyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sisobola mwegaana netulabye abantu bangi naddala bawagiza bakabaka obwakabaka namu abakulembeze bano ensonga ezo bagenda gikwata kutya ekibuuzo ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa buli muntu abatya obubagambako sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu nuupu abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera manyi kigenderere naye situjja kikkiriza kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Yes, Rachel. Okitiibwa neyanziza ekibuuzo kyange tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziraga nti ekibiina kyo kikutadde kikuggyeemu obwesige tofuuse kiwagi ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku betimbagalo simanyi lwaki mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri ku levo eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo. Okutegera kwange okw'obukulembeze nula kwa njawulo tukkirize nti NUP kibiina kito okuyiga ku kyali kungi naye tujja bikwata ffenna tujja bitereza. Era okugolola abantu ettumba si mukolo tujja bakuŋŋanya ku mukolo oba manseeko amazzi wagola ettumba. Kirimu okusomesa, kirimu okujjukiza, kirimu okukangavvula naye kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi etasimbye mu musenyu kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu tumulaba waayimiridde ku discipline mu kukola ebituufu mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu nuupu naye nja kugibeeramu ng'olwo ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Oweekitiibwa kiki kyoyogera ebigenda mu maaso nga bwesengere wa NUP mu Buganda amyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda kugenda mu maaso kusaka bitwala babakulembeze baakayo ne beekuba ekimu ekibinja bagamba kyakunga ekirala nga bagamba kirimu omukono kiki kyoyogerako. Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi
era obuwabuzi obwo buli ku record ebiwalaba byebiviira mu batawulira singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira buli muntu ategeere gy'alina okukwata waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta waliwo baatumwa enku ne baleeta ssanja n'olwekyo singa tuwuliziganya ebintu byandibaddewo. Yes, the last two. Honorable, you've been very good about fighting the divisions and the fights in Mpuuga. And can maybe take maybe a memory lane in other parties where omulabi wa BBS telefine yaffe embeera bwetyo bwebadde ku parliament nga commissioner wa parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuuga agerako eri bannamawulire